Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. You tell me, say me kind of. Yeah, Mumwi, SOS Group of Company. Say, you can SOS Group of Company. You was SOS International Ministry, and you was SOS Portrait Farms, and you was SOS Music Production, and you was SOS Herbal Center. Yeah, the one in Nigeria ni suffer, and I say Ushuma Druno. Yet, near Fatu Honswa. Bosumi bia sabi wona wadi dem a wontimi enkoma ewe ye mpata mu ha ye pe sika ya broni beka se allowance e de ma wo bia sade ebeye na wono nso so nsa betimi akona no enti oto wani a ayarefo ewo ha nyina no ye twa sika bia to ha bosumi bia ye che edema wo mo enti wuhunu dwumadi ya enye dwumaku fufuru bia se eye SOS na ye ba be ye ayarefo no emwasa na SOS heba no bubebusa se de adwuma no mudi no wo ho ana so munuro no kra e wo he SOS heba no eye dwumaku bia ye nuro no ye tade ne nam information center so ene Ghana ha ba bia wo befa bia ya information center wo bia no wo bete Nigeria ni sofo wo hwumaduru eye yene na yidisa dwuma we no enti sabre enche ye kona yakotuatua yarefo no bia ka adofonom sedie ye papa Reverend Moses Fuku Kasayo no dwumadi no na egusu a ekoso no adia ye papa Reverend Moses Fuku Ejema just ebro adwene ntiase so Epia free so na waje medua no Amba minti so na yedene di ema no no se bosumi bia ofrefre sebi yenuanum ayarefo na opesi kakakra ama obia se be ya se ni pakro no so nsabe kona chese sari we utwe ho a enwanwa ye papa Reverend Moses Fuku eye abede na onyankopon enhira afise onyankopon asemaka se oma mu enhira esen oje SOS of company Nigeria ni sofo penny na ono akasa na ejina na nan so a washase echeska no de maye nuamo sebi ayarefo no we nyina kire se na bedom na woto nsem a e wo se won so ye de bie won nsem na wo chemi ma sebi wona eni bie ana se wona wohia emwa adia wo ye no wo ye nyame dwuma pa ye nuanom so o mu sika e wo oman mu se ne senka omo ye ewiase ayeti edi enti ne eti wiase se ebeboa ye ho nti ene eti wiase tiadofo nyenhwe ne Reverend Moses Fuku eye na ye na yensu ye wusika no yenye saa na onyankopɔ obehira ye the miracle working God. You make the blind man to see. You made the crippled man to walk. eno nti na ogina so ade bɔ onwom ka sɛ onyankopɔ ehira me amana hyew mo sɛ papa ya wo ye obi wo ba bia wo hu ne wo ye o ne mumu no sika ne ba ena wo hu a afiaso bɛka ne sɛ wafram yanso ne woni mu sɛ obie ne nsɛm ema wona woni bie obie ne nsɛm masabe wona wo yare no ena onyankopɔ hyia na ma na nya sika saa Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. Lord, you are the most high.
ye papa Reverend Moses Fokuo onyankopon inhyira wo ade fefa o ye onyankopon tu nsem onyankopon ma kwatenten se na be abekoso a aboa yenuanom ayarefo se ya no onyankopon ehwehwe se ya no onyankopon hwehwe fi nipa bia ho se kakra wo no nso bi nsem mawunua a woni bie no nso ensantimi nko ano yenhwe bi na yenyina yenyibi Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. Lord, you are the most high. Hallowed be thy name. Lord, you are the most high. Nyankopon hyira ya papa Reverend Moses Fokuo awa koma pa wanya ama yenuanom a omo yare. Nyankopon onhyira no pa. Tomere du eh. na obi biara nso Nyankopon aboa na wato ne nsam ono nso nye bi na wonfa enwa sebro na eni bio Pastor Midindi Asana Garba na mijina yeni na ya nem disable fu aye wa atuma wo biaja hanom eda show asiase samse nyini panyina na betimi aye ye papa yaye ye de Nyankopon di danase papa pa enti ye ka kira mansan se eskafo mo Ghana hanom bi kura wo sika bebre che papa yi enti ye sere wo mu se wo mu so mfa wo mu a emla meta papa yachi na omunso mla meye yadoye na babo me yeti asese di ohuma buroni mobono wo de fema awurade ti ye de Nyankopon din danase na nyame bekoso ahira na ama na ayekese kosi se wo be yekese pa enti Nigeria ni sofo a aye frɛ ni so wasi a wo ya bibiduro ewo ohwim ye danase Nyankopon emma ontre na hyem mijina ye nuanom ayarefo nyina nem edi aseda kese pa edi ma papa yi amen. You made a crippled man to walk. You are the lily of Galilee. Oh yeah, Nyankopon be sha nti na wogina so de bo na him say Erade ahira me ama na hye matamfo yo so kura bi sasa na so ese duro na te say ohwuma duro no say ya na etie of information center ba bia Ghana hade grubia information center wasu bia no ohwuma duro ni bi ewo ho Nigeria ni sofo no ye wo adrosu no wo ho ene ye wo no continent so ewo ho ene afato ye ho so say ye bekoso na ya yinyameduma ede aboa mobrofo no wona woni bi te say nua beya wonya aka accident ya say bi wo saba ko twa sei ontimi nya aduma kokoma ye so wes hebafo ena afa no ho ka ye hwele bia enti Nigeria ni sofo no ana say wo hwumaduru de ene ma bebre ni ade abaga na ha yesre o mama se monkoso anye de ensum na Nyankopon enhyira ho wonso koye bi na oye bi anyame be hyira ama na hye watamfo mo se de wono ankasa de aye ne no amen. It's when I praise you on Sunday morning.